oyambe n'abaana bange tula oyambe ku bazadde bange otunde emirimu gyaffe okole ebyamagero byonna tula ofuge muffe jangu. Tubaaniriza n'olunaku olwaleero mikwano gyaffe, baganda baffe, basebo ne bannyabo, byonna gy'osinziira okutulaba akawungeezi bwe kati obudde weebuti tuba tutuuse mu kiraasi yaffe nateera. Njogera okubalamusaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ntuusa okulamusa kwange eri okuva eri Naalongo, abalongo ne Faye n'abonna abali mu nju yange ne mukadde wange maama waali wano naye abatumiddeko nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tubaagala nnyo, mwebale kubeerawo, mwebale kwefiiriza ne mugula data ate n'okukubiriza bannammwe abalala okubaagazisa ekintu kino ne baba nga basubscribinga. Ndabidde ddala feedback wansi awo nga nnungi, ekyo nno kituzaamu amaanyi buli lw'owulira nga waliyo eddoboozi eddala eriva ate naawe gy'osindika ne likomawo ne ligamba wano tereezaamu, wano kiri bwe kiti, wano kiri bwe kiti, mu editing ne mu nkola zonna. Tiimu yange yonna gye tukola nayo mbassaamu ekitiibwa, abaweereza ba Mukama yonna gye musinziira okulaba tubassaamu ekitiibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Kitange nnyini ggulu n'ensi, nkwebaza ku lunaku olwaleero. Nsabidde omukazi n'omusajja oyo agenda okulaba vidiyo eno olunaku olwaleero oba essomo lino, ne bano bonna abatudde wano mu kiraasi olwaleero. Jangu gwe best teacher otuwa omwoyo w'okubikulirwa ow'amagezi okumanya n'okutegeera abantu bye bagenda okufuna baleme bireka wano wabula bikyusa obulamu bwabwe. Nsabidde buli singa agenda okulaba odiyo eno mu linnya lya Yesu we tunaamalirayo essomo lino nga takyali singo, kikubeereko mu linnya erya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Twebaza Katonda nti atusobozesezza okukomawo olunaku olw'eggulo. Mutusaasire, tetwasobodde ku updatinga, twatuuseeka nga amasannyalaze gonna gavuddeko nga tetulina we tukwatira, naye olw'ekisa kye olwaleero tukomyewo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tusigazzaawo wano topic ziringa 2 zokka mu courtship, ate oluvannyuma tugende ku topic enaddako endala. We nali nva wano namaliriza mbagambye nti tugenda kudda ku Christian courtship process ki gye tuyitamu eya courtship na lwaki twetaaga ogiyitamu, emitendera ki, ngenda kukuwayo emitendera ena gyokka gye twetaaga okuyitamu, oba lwaki tuyita mu mitendera gino gye nakuwaddeko emabega. Emitendera egyo gye twadiscussingako emabega gyali ena. Yes, gyali ena. Kati lwaki emitendera egyo twetaaga ogiyitamu, ekyo ekibuuzo kyenza okwanukula olunaku olwaleero. Nakugamba process eyo, the primary goal oba ekigendererwa kyayo ekikulu kwe kuyamba abo abayitiddwa okuyingira obufumbo okubateekateeka. Praise the Lord. Nabagamba obufumbo yemu ku mpagi oba okusalawo okunene mu bwakabaka bwa Katonda kw'oba okoze ku lw'obulamu bwo. Kakati w'oba tobukutte bulungi ojja kwesanga ogudde mitawaana. Y'ensonga lwaki tuzimba tuviira ddala ku foundation wansi. Yeebazibwe Mukama. Tuzimba tuva wansi ku musingi. Omusingi gye gukoma okunywera n'ennyumba ebejja kunywera. Courtship gyekoma okubeera effective nga nnungi ng'ebadde eyise mitendera n'ekukolera ng'akakuŋŋunta. Togenda kutuuka eri otandika okuyita gwe wayagala n'omuyita sweet ate n'otandika omuyita embwa. Abantu abakulaba tujja tandika okwebuuza, Mukama we yali ayitawo ebisolo gwe kyo walondamu mbwa tewagumiikiriza muntu? We yali ayisaawo embizzi we yayisaawo ebisolo walondamu mbizzi? Kubanga embizzi ewasa mbizzi, embwa eyagala mbwa, ente etwala nte. Kama yeebazibwe. So abo boowulira abali mu bufumbo nga beevuma, abaatandika nga baagala na beeyita baswiti,
n'olwaleero bana ba divorcinga waliwo akadde we baaliko mulaavu ng'eyo gy'olimu waliwo akaseera we baalina omukwano ng'oguhaipinze nnyo ng'ogwo gw'olimu naye olwaleero tebaagala kwetunuulira mu face waliwo akaseera we baaweerezanga message emisana n'ekiro n'ettuntu nga buli omu hi baby omaze okulya yes tuliwe kagenda we kakomawo naye olwaleero bafuuka ba status viewers takyayagala na kumanya bifa ku munne kama yeebazibwe takyayagala kumanya atandise abo boolaba abeeyita embwa abeeyita kapa abeeyita ebinnyanya ebitategerekeka ng'omanya courtship yali njabayaba naye we tusimba emisingi gino ne tuginyweza ne kivaayo ng'ekintu kinywedde mu maaso eyo togenda kuligulatinga. So that was the number one primary goal. Then negamba second goal was to help believers getting into wrong partnership. Abakkiriza obutagenda na bantu bakyamu. Kiswaza nnyo omwana olokokedde emyaka gye 5 6 10 novaawo ne Seeka Abubakari novaawo ne Senkulumandwa nga yakututta okuwasa naye nga tewasooka yita mu courtship mukeŋŋentera ddala nakeba mwoyo ogwo oba ddala avudde wa Katonda oba God is perfect will no wabula gwe wagenda bugenzi olw'okuba walabo otandise okwaprochinga 29-30 ng'olaba emyaka gitandise okulekawo bye wasaba olaba ng'ebiri wanoga Mukama ekijja kyekijja nedda esaala ngisabye ebeere wala waleme kubaawo deeti etuuka n'osaba essaala efaanana bwetyo mwennyinaze ne wooba oyingidde emyaka 4 Mukama ajja kuleetera luboyi lukuba embaga lukuba empeta atozaala abalongo amafuta nga ayina agaga abalongo njaga kusabira ompitanga mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Why do we go through this process? Nayogera bwe nti mu katabo kano nti the courtship and premarital counseling is there to help both. Premarital counseling yeno gye mugendamu church gye bateekamu eddaki emyezi egyo ennaku 20 olumu ne babasomesa nga bwe babalanga mu church ekyo tuyita premarital counseling is there to help both parties into the courtship process. There need to be some evaluation and testing that comes first. Nagamba, this is where we build the friendship with the opposite person. Osooka kuzimba mukwano n'omuntu oyo. Then with the other person we feel attracted to. Once you feel you're both interested in getting married, we muwuliranga mwenna mufuuse, you're interested mu bufumbo. Mutuuso mukazi owulira oli myaka egituusa okufumbirwa naawe boy weewulira ku minzaani nga mubutuufu osobola okuliisa omwana oli kuba kankubulira ow'Oluganda gwe muvubuka gwandaba w'oba tosobola kugula kikomando kikumala w'oba tosobola kulya ky'oyagala tosobola sula nga bw'oyagala tosobola kwesalirawo ky'oyagala tonnatuuka kusalirawo bantu babiri oba nkikuddiremu oba tonnatuuka kwegulira kakomando kakumala gwomu tonnatuuka kussa lirabirira wakubiri beerawo ng'osaba nga bw'olindirira Mukama abeeko kyakyusa ekyo nja kireetera nnyo bwe tunaatuuka mu mysteries z'okukola oba ebyama ebiri mu kukola n'obugagga Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. So mulina okuba nga mwetesitinze mwenna nga muli ready. Praise the Lord. So we mumala okutuuka awo mubeera ready and set to move. The key to this process is agreement. Kukiriziganya nga temunnatandika courtship ekisumuluzo ekibagulirawo ekikulu tukiyita agreement. Enzikiriziganya ababiri mmwe mulina okuba nga mutuuse ku nzikiriziganya. Mukama yeebazibwe nnyo nga buli kye mukola kigenda tambulira mu kukkiriza. Each step of the process will test the agreement and the unity of the couple. Buli step gye mutwala ebeera testinga nzikiriziganya n'obumu mukyali bumu. Singa munaalemwa okwataganira mu mwaka gumu oba ebiri egya courtship, my friend,
my brother, my sister, you're running into hell on earth if you cannot agree, if you cannot unite. Praise the Lord. So, Nengamanti, this process is a sifting process to make sure that people are really called by God to be married, and those who are called are ready to be ready and equipped for marriage. So, now, as we go through this process, I beg you, I beseech you, take your time and count the cost. Take your time. So, step number one. Ngenda kwogera step nya olwaleero infunze tusobole okufunamu ekyo okuyiga kyaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Number 1, count the cost. Funa akapeni n'akapapulo kiwandiike. Count the cost. Before building a marriage, the relationship needs to be tested to see if both parties are willing to pay the price. Ako kobosa zako are willing to pay the price. Are both of you the woman and the man, you the bride and the groom to be, are you ready to pay the cost of marriage? Are you ready to pay the cost that is needed for a godly family and marriage? Kubanga marriages weziri nyingi, eza contract weziri, abantu bewasaamu myezi 4-5 kasita beezaalamu ne beereka. Waliwo gwe bemmanyi nga ye omuwala yamugamba nzaalamu buzaazi, ebirala toddamu kunnoonya. Eyo nayo yali marriage eri awo, kama yeebazibwe. Abalala bafuuka ba spam donor babeera ne marriages nga 8. But a godly marriage and family, are you ready to pay the cost, what it takes? Take your time. God does not force anyone to get married. No. God does not force anyone to get married. He gives each person a choice. Ekyo yakituwa. Omusajja waalaba. That is a choice for you to see. So si Katonda kuforcing nti utuuse va wano gendo wase. No, he gives you the chance. So we need to count the cost so that we can make the right decision. At any time, either party can withdraw from the process without condemnation. Kyona kibagambe mabegako mu audios ezizise inti kino kiri either marry me or we separate. No middle. Tewaliwo lutindo lwa wakati awo lusigalawo ti ate katusigalenga kale tuli boyfriend girlfriend sigalenga. No, you either marry the person or you define interest, you leave each other. Equation solved. Tewaliwo middle part. So if it is the will of God and you have passed the test, it will become clearer and clearer to all involved in it that it is His perfect will and timing for you to be married. Wenabanga omuntu oyo mumaze okalikyulatinga ne mutandika nga ddala ye God's perfect will, bijja genda byonna mu maaso byeyerulanga bibanguyira. When you are with God's perfect will, bigenda bikwanguyira. Sigambye nti obuzibu temujja busanga, nfuna bulungi. Emitawaana gijja kujja naye because you are with the right person, you are with the perfect match, ebintu bijja genda byanguwa. N'obusozi mukwata babiri, buli omu nakwata munno omukono ne mukalinya ne mwanguwa. Ne waba siye perfect match ajja kukuba n'engola gambe tontawanya akuleke wansi yayite wagende waggulu. Nkwegayiridde, I emphasize this. Noonya God's perfect will. Things will be easier for you. Count the cost. Yebadde number 1. What does it take to marry? What does it take to look after a family? Kitwala ki kitwala ki okutwala omukazi mu ddwaliro azaale?
Praise the Lord. Omanyi, kankubulire. Togenda kuŋŋamba bulaaza, toyina mufaliso, toyina woosula, okyasula mu ntebe za church. Ogambe nti ogenze Mukama yakulaze sister wuno, katugende tutandikirewo. No, count the cost. Ate mubalirire ne bazadde b'abaana bano, naddala abaana ab'obuwala. Maama we yamuteekamu n'amukuza, amutuusiza wamutuusiza amusomeseza buli kimu, ng'ojja omusanga. Yes, Mukama yayogedde, fine. Ne waaba akugambye nti we mukazi wo akuteredde wakakwakulizo nti mutwale nkya, oba akugambye ddayo omulabye ennaku, Kama yeebazibwe. Kikyentegeeza, blaza, take your time. Sooka weekoleko ng'omuvubuka. Calculate the cost of setting up a home. Amaka gabamu omukyala. Amaka gabamu omukyala, gabamu esseppiki, gabamu ebidomola, gabamu amaseppiki, gabamu ebikozesebwa essentials. Sooka obicalculating their cost. Calculating kitwala ki. Omukazi ono waaba alwadde, bamwambaza, okujja n'ono n'omuwala n'omutwala. Literally kitegeeza nti abazadde obatikkudde omugugu ogubadde gubatawaanya, kati you are ready to call on this Lord. So, be in position to pay each and every price that it takes to look after this woman. Praise the Lord. Now omukazi, better ready to pay the price of looking after this husband of yours. Ogenda kumulabirire watali kweganya. Twagala ofaanana omukazi ali mu ngero 31, oyo azuukuke 11 ate ng'alwawo okwebaka, n'ayiyiza famire ye n'atetenkanya. So first set your mind and calculate the cost. Woba olaba nga ddala oli ready to kale or to pay this cost, then enter. Cost sitegeeza ya mikolo, kwanjula, mbaga, biki. No, that is money. But in marriage, there is a cost you have to pay, a more than money. But remember, ogenda tandika olabirira omukazi ono va ku njala, ku nika, ku bla, ku biteeteeyi, ku nviiri, eye pencil, lipstick, na buli kimu kyonna. It is all your cost. Kati waliwo agenda okuwakanya agambe mulembe gwakyuka. No, ekyo kye mulowooza nti omulembe gwakyuka kye kyonoonya amaka. Kama yeebazibwe. Ekyo kye kyonoonya family. Naye tuli mu kusomesa ekinyusi lwaki bajjajja baffe baafumba ne bakuza silver jubilee. Olwaleero tezikyasoboka. Abantu oluyingira emyaka 12 baba bawangadde nnyo mu bufumbo, era divorce yebedda. Kubanga oluusi omukazi aba akaddiye, oluvubuka lulaba lukyali luto. Oba omuvubuka nga yakabotola into fame, ate ng'omukazi akaddiye n'agamba akanfuna asingako. Praise the Lord. Be ready to pay this cost. Twagala tuddeyo ku bufumbo buli obwa Katonda, obuva mu bwakabaka bwa Katonda, obunywerera, obutwala abantu mu ggulu, obugenda okukuza abaana abalimu ensa, basebo ne bannyabo. Olwaleero olina omukisa ti gwe wakuzibwa bulungi oba oli awo, oba walaba ku bajjajjaabo. Naye saasira generation y'abazzukulu baffe, mono tekinologi atutwalaganyanga bwali. Olwaleero egenda faanana etya. If we don't rise up now and do the things the rightful way, ne tuzza ebintu ku musingi, tetulina kye tugenda kuleka. But we are looking at leaving a legacy for our great grandchildren, okubanga teboonooneka. Yensonga lwaki nkukubiriza baako boyaniriza basubscribing, you keep this information, you keep. Oba oliawo olibizanyira abaana bo mudda nga gwe n'okubaawo tokyaliwo, n'obagamba naye bikkula. Omusajja Saalongo yasomesa kino na kino, kirina kuba bwe kiti, nga ne Bayibuli ennyiriri baazijjamu, nga tokyalaba nayinza kugamba ti courtship etambula bweti ne bweti. Mukama waffe yeebazibwe. Step number 2, avoid the traps. Avoid the traps, especially the trap of wrong people. Praise the Lord. Especially the trap of
wrong people. Kakati wetuyingira mweno courtship process efaanana ng'erwawo, efaanana ng'edireyingisa, naye omuntu omutuufu ogenda mutestinga with the time. Mbagamba nnyo abantu abandi okumpi ne bembuliramu nnyo, naawe kankikugamba ndaba, the best test tube is time, oba the best tester is time. Omukemi asinga, nkozese mukemi kyekinaaba ekirungi, oba omugezesa asinga, examiner asinga, bamuyita time. Kama yeebazibwa obudde. We are humans and we are tend or prone to pretend and put on the best foot forward in the early times of the relationship. Ekigere ekyo ekyanguyiriza ekirungi ne face eyo ennungi eri innocent etakolanga ku nsobi, we tend to wear it at the tender age of this relationship. So each relationship needs time to test it. Basebo ne bannyabo kambabuulire, ekikula amangu kifa mangu. Ekikula amangu wegendereza enkoko eŋŋanda ne broilers oba croilers, emyezi 4-5 croiler eba emaze okukula era eyeba mu sepiki. Akakoko akaganda kaba myaka 3 nga tekannaba kuvaamu nkoko eriibwa oba 2. Kama yeebazibwe okuvaamu enkoko eriibwa myaka 2 oba 3. Nekino kikroira olukulakulamu kiti myezi 6 ekyo nga balya. Relationship ejepaaluuka. Bulaza jja n'omuliro ng'apaaluuka awoza ŋŋenda, nze mpulira njagala kutwala, n'apangapanga abikubye ebbira mupango ne mukola ebintu speed. Gundi gwe gamba neyiba weetaaga okulinnyamu ku kigere. Topapa. We need time to test the relationship to see the real person, the real man manifesting. That real man inti weba olwaleero oyinza okuba oyogera weegonza, naye singa akuyiira obuugi obwokya ku kigere oba kyayayokya ku kigere, omuntu oli yennyini gwe tuyita real man agenda kuvaayo okubewo eggambo. Woba muyombi ogenda tandikiraawo, otandika oku ng'olinga akuuma kakube obuberenge. Woba muvumi ebigambo bigenda tandika ofukumuka nga naawe tomanyi gye biva. Olwo omuntu oli omutuufu avuddeyo. Mwe basisita kamba weeyo akakodyo. Woba onaakema bulaaza ono okwagala kwe n'embeera ze mutwale bulungi ku out, of course in a public place. Babawe emmere ennungi, oguloba ice cream oba buugi oba ekyennyanja, obenga agenda okumuliisa omale okiiwe ku saati ye eyanyiridde. Ogenda kulaba reaction ye ng'omuntu oli omutuufu avaayo. In fact womala okukikola n'okusekasekamu osooka otestinge. As time goes on, abamu kasita omupendingisa n'omugamba nnindaako kyabuuza Mukama ng'adduka emisinde ng'omanyi oyo tabadde wuwo. Time will test them. Abamu we bayingira myezi 6-7 ng'atandika kusaba binyeebwa, akusaba sumbusa awoza tugende tuliyeko. After all tugenda kubeera bafumbo. Tokkiriza. Time yegenda okuba testing eyawula omugunju, egwawule n'enkoko, eyawule endiga n'embuzi. Praise the Lord. So take your time. Some people hide their serious issues in order to get married. Abamu baba n'ebizibu tayagala kyogererawo. Nina story y'omwana omuje yampa. Omusumba omu yali amukwana senior pastor, kati n'amala n'amuyiwa. Ye kye yakola yaddukira wa junior oba assistant pastor ng'atandika kunoonya comfort. Abasumba bayina ebizibu. Omuwala ng'ajja atandika omubeerako omusumba ayina okwagala ng'atandika mubudaabuda era ng'omusumba w'abeera. Ebbanga we litambula ng'omuwala ali healed, baali attached nnyo kubanga omuwala teyayagalanga kuva wa musumba naye tayagala mugoba kubanga ayagala amuzze, mutima baagumenye.
Praise the Lord. Mbo omuwala alina kyabala mu mangungu awo omuwala alina musente n'amugamba musumba aliwo ekituganda naye okuwasaŋŋana mpulira njagala kufumbirwa. Musumba yali singo nga naye agamba okay, nga batandika mikolo bayita mikwano bagenda wa mu bantu nga batandika mikolo agenda obuulira senior pastor nti ngenda kuwasa so and so. Pastor agenda omugamba nti oyo tomutwala ng'emikolo kaadi zafulumye edda. Kama yebazibwe ng'awasa muntu we kumba omuwala yalina kye yali akweka muhane munu amugambira sikwagalangako naye nabadde njagala kulaga senior pastor nti bye yanjogerako nti ndi mubi sirifumbirwa nfumbiddwa assistant we kimulume. Era bagenda okuva muhane munu yonna nga sister takombeza ku bulaza oba ku musumba. Kama yebaziwe naye olw'okubona omusumba n'aguma paka ebiseera we byatuuka. Naye n'olwaleero obufumbo tebubeerangako bulungi kubanga tebaabuwa tayimu emala. Omuntu omu yarapinga ebigendererwa bye n'abikweka mu mutima n'ajja n'aseducing ono kuba n'emikolo ye yagiteekamu kasente. Kama yebazibwe n'aseducing ono speed ne batandika okugenda mu kintu weegendereze nnyo omuntu ajja ngadduka ng'akuka kukola ebibye. Kasitamu n'amala otuukayo agenda kujjako kimasiki ye oli omuntu omutuufu akole ki aveeyo. Kwegayiridde take precaution of that. Nenjogera wansi ne ngamba this is a trap that needs to be avoided and exposed. Though through this courtship process, preparation process, each person is tested to see if they want to be free before the marriage. Then they can seek the Lord to set them free. This is the pre-marriage test. Only once this test has been passed, the couple is truly compatible. Both their hearts are not ready to be set free and do whatever the Father wants. So emitima gyammwe gina okubeera tested nagyo ne gyeggula ne mubeera nga musobola okubeera open to each other. Share no secrets between you because the two of you are yet to become one and your hearts are connected in humility to you and to the Lord your God. Praise the Lord. Number 3, jengenzeeko waliwo the question to answer, when is the right time to get married? As part of the process you get to know when is the right time to get married. Just because it is God's will for two people to be married doesn't mean that they will never get ready. They will ever be ready to get married. It has taken the Lord nearly 2,000 years. Kati kikyengezaako okutegeeza nti Mukama waffe Yesu sofa kyakamutwalira emyaka 2,000 okuva lwe yava wano n'agenda ali mu kututeekateekera mbaga. 2,000 years he is still in preparation. Lwaki? Kubanga ayagala tuteekateekera ekiri perfect. Why would you see someone in 1 year? No, in 1 month or in 1 week. You meet him on social media, on a WhatsApp group, on Facebook, Instagram or Twitter or anywhere. You meet him on Facebook, then nemugwa mukwano gw'ekitalo, 1 week, 2 weeks, nemukyala, 3rd week mumaze okukyala, mu mwezi ogwo gwennyini nemutegekerawo okwanjula n'embaga. Owuliro, what are you running? Kiki kye mugoba? When is your right time to get married? Praise the Lord. Nga bwe kyatwalira Mukama waffe ebbanga ddene okututeekateekera, naffe ffennyini, why would we want to get into marriage unprepared? Lwaki? Awo we wali mystery, awo we wali ekikusike nti bano abasajja abakola New World Order, abakola ebintu ebyabwe bye baagala, bajjawaako okupreparinga kubanga bamanyi bwodduka mangu n'oyingira
ekintu kijja kwabika mangu. Eba infatuation oba lust yekututte, you are attracted by someone n'ebintu ebyangu ebirabibwako n'oyingira ogenda fuluma mangu. Kama ebazibwe nnyabo Oluganda. Naye take your time, prepare yourself. Your partner might not be interested in passing the test once they have gotten what they want, which is a marriage pattern. You might currently be in love, but this feeling will eventually depart, and now you'll be left with what you really believe and what your partner really believes. Therefore, before the marriage starts, it is the best time to test what you and your partner really believe in and stand for. Is your partner ready for marriage, for responsibilities? Take your time, prepare yourself. Aina amaka wagenda okusuza. Takwagalako mulimu abamu nga bali ku pressure ya waka gundi wasa, ve waka gundi wasa, nga awulira akikoye n'agamba wayi mumpe sente mpase, olumuwa sente n'afuna omukazi n'akuba ebintu byonna speed yejjeeko kiri. Naye ogenze n'omuntu tomutegedde. Prepare yourself, take your time. Wakati mu kweteekateeka, you get to know the right time for you to get married. Not the moment you get a partner is the right time for you to marry. No, there must be preparation, some tests passed. Mwina ebigezo bye muyiseemu, mwina bye musetinze, mwina values, mwina mission, mwina buli kimu mubisetinze down bulungi, then you can get ready, set and go into your marriage in Jesus' mighty name. Last but not least, tonight you cannot change your partner when you're ready in marriage. Tosobola kukyusa mwagalwawo ng'omaze omufumbirwa. Ekyo kizibu. Once the Lord, only the Lord can change them. Mukama yekka y'asobola okubakyusa abantu. Emitima gy'abantu bonna egy'abakabaka giri mu mikono gya Katonda. So trust him. Only if you're prepared to submit to him. Singa obeera ready to submit to God, asobola okubikulira omutima gw'omusajja oyo n'agukulaga oba gw'omukazi oyo, then n'omusaba n'agukyusa n'amukushapingira mu kifo ky'oyagala. N'ogenda n'omuntu nga y'oyo. Praise the Lord. Naye wona abama n'ogamba nti kangende bugenzi bira mupango mu bufumbo kijja kujja kikuyolereyo obufumbo. Natandika nkugamba divorce is not the solution. Oba birungi oba bibi, once you enter, marriage is the only university or institution where you first get your qualification papers before even graduating. Ekyo kiba kitegeeza no entry, no exit entry, okujjako amagombe. Praise the Lord. So, some people will never change. Excuse me. Some people will never change. They are not prepared to submit to the Lord. This time of preparation is an excellent time to see if your partner is prepared to allow the Lord to change them. Some people get married with a false belief that they will change their partners when they are there. Ani abalimbi. Oli alimbibwa mbu wenatuuka eno omwagalo wange nyamukyusa nedda. Oyinakozesa eno time ya courtship nosaba Katonda. And you see whether your husband is also ready to submit to God to change him or her. So if they won't change now for Jesus, who is perfect and who died for them, part of you is imperfect. Waba wano mu courtship tasobola kusubmitinga. Nakkiriza Yesu amukyuse. Yesu yali perfect. Ate gwe atali yadde a fraction half of his perfection. We are just running to perfection. So this is the time of preparation of the foundation of building to prepare the couple for their marriage and ministry as a team. The will of God and his timing is important, is so important. Therefore, I trust the Lord that he will help you follow him through this process and get married to the right partner at
the right time. The best way to tackle this is through the Christian courtship process. As I said, the walk from friendship to courtship to marriage is an oath that goes from walking together to running together to the covenant. Ask yourself these questions as I wind up. Do you have the endurance of the long distance? And are you able to keep the same pace? Eyo pace kwotandikidde, are you ready to keep it to the end? The love you're holding, you're showing in the infant stage, are you ready to carry it on up to the end? Where are you running? Where are you running? Are you running towards the same goal? Are you doing the same thing? I beseech you, saints, to check yourselves tonight. As you do your courtship, remember Jesus is Lord. Remember God's perfect will. Remember God is the center of that marriage. Remember you're entering a life commitment that has no emergency or exit door. Take your time and court well. I wish you a beautiful marriage. Tomorrow we shall have another topic. It is so interesting. How should we conduct ourselves in Christian courtship? Tweyisa tutya? Biki byeteekeddwa okukola na biki byetateekeddwa kukola? Ye next topic yaffe. But of today, I beseech you to subscribe. Invite many of your friends to subscribe. Don't forget, Savio Holdings, ku lw'emikolo gyonna, tuwala international agencies, ku lw'abo abali mu mawanga, tukuyamba n'okukolera byonna by'oba weetaaze ebya visa n'emirimu ne travel. We love you so much, and let me pray for you, Father. Ndeeta abantu bano mu mikono gy'ekiro kya leero, n'olunaku olwaleero, buli abadde alaba, buli adde awuliriza yonna gy'ali, nsabye omusinkane mu ngeri ey'amaanyi Omwoyo Mutukuvu, botolo obwengula omukomeko eyo gy'ali, ababadde basinga baleetera ababeezi baabwe, ababadde mu courtship taata bateremu obwangu, abadde n'amaka agamenyese eddamu gagatte buto, bayunge bayuniting. Nsabye nsinkane omusajja n'omukazi oyo ku mukolo gwe, ku mbaga ye, tusinkane nze naye nga buli omu alina obujulizi mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Nsabye nga neebaza. Amina. We love you so much. Shalom.